أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، الدرس الثالث عشر lesson 13 المفرد الجمع. المفرد means singular, al-jam'u plural. DL we will study in this book inshallah at later stage. Al-mudakkar masculine, al-muannasu feminine, al-ghaibu third person, al-mukhatabu second person, al-mutakallimu first person. Al-mudakkaru al-muannasu masculine feminine, masculine feminine, masculine feminine, singular plural, third person, second person, first person. Note down. Hamidun yadhhabu. Hamid goes or will go. Hamidun wa aliyun wa hashimun yadhhabuna. Hamid, Ali and Hashim go or will go. Present and future. Even you can say Amid is going. Aminatu tadhhabu. Amina goes or will go. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Amina, Maryam and Zainab go or will go. Anta tadhhabu, you one man go or will go. Antum tadhhabuna, you all men go or will go. Anti tadhhabina, you one woman go or will go. Antunna tadhhabna, you all women go or will go. Ana adhhabu, I go or will go. Nahnu nadhhabu, we go or we will go. So this is actually al-mudari. إن الحمد والنعمة لك والملك لا